It's a very happy morning when we have a woman of substance today at the Duchess Club meet this morning. And to celebrate Women's Day in the company of Preethi Srinivasan and her indomitable mother Rajee Srinivasan is the agenda of the day. Here we have Preethi, who is a living example of the saying that a living is what you get, a life is what you give. So Preethi, over to you. One of the star cricketers and swimmers in her school days, and a freak accident led her to be wheelchair ridden, but her last 2-decade journey on how she overcame all these challenges, she did not bow to these challenges and made every obstacle a stepping stone, is a saga of conviction and courage. And I'm so happy to be having this conversation at a Duchess Club meet today. Welcome, Preethi. Thank you. வணக்கம், என் பேர் பிரீத்தி ஸ்ரீனிவாசன். விமென்ஸ் டேக்காக டச்சஸ் கிளப்பில் என்னை பேசுகிறதுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் வந்து சோல்ஃப்ரீன்னு ஒரு அறக்கட்டளை நடத்தின்னு இருக்கேன். பெண்களாக இருக்கிறதே இந்த காலத்தில் நம்ம ஒரு பேட்ரியார்க்கல் சொசைட்டியில் வாழறதுனால எல்லா நாளும் ஆண்கள் தினமாக இருக்குது. ஸோ ஒரே ஒரு நாள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற பெண்கள் தினத்தில் நம்ம பெண்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸை போற்றுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறது. ஸோ அதில் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய பெண்கள் சேர்ந்து, பவர்ஃபுல் பெண்கள், நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிற பெண்கள் சேர்ந்து இந்த டச்சஸ் கிளப்பில் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். நான் வந்து சோல்ஃப்ரீன்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நடத்துகிறேன். முதுகு தண்டுவடம் பாதிப்புனால இடுப்புக்கு கீழேயோ கழுத்துக்கு கீழேயோ செயலிழந்தவங்களுக்கு நாங்கள் மறுவாழ்வு பயிற்சியும் ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சோல்ஃப்ரீ அமைப்போட கோலு. இந்த மாதிரி எனக்கு ஆச்சு. 18 வயசு வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் ஒரு சாம்பியனாக, ஒரு ஸ்விம்மராக, ஒரு கிரிக்கெட்டராக இருந்திருக்கேன். தமிழ்நாடு அண்டர் 19 டீமுக்கான கேப்டனாக இருந்து தமிழ்நாடுக்கு தேசிய அளவில் ஒரு விக்ட்ரி வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் ஜென்மமாக போயிடுது. திடீர்னு ஒரு செகண்டில் எல்லார் போலேயும் காலேஜுக்கு ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் போயிருந்தபோது கழுத்தில் அடிபட்டு கழுத்து எலும்பு உடைஞ்சு முதுகு தண்டுவடம் பாதிப்புனால ஒரு 10 செகண்ட் நடந்த விபத்துக்கு நம்ம வாழ்நாள் பூரா கழுத்துக்கு கீழே செயலிழந்து வீல் சேரில் வந்திருக்கேன். பட் இதை வந்து ஒரு தோல்வியாவோ என்னை முடங்கி போடுறதுக்கு ஒரு இதுவாகவோ நான் நினைக்கவே இல்லை. எங்கள் அப்பா அம்மாவோட அன்பு எனக்கு கிடச்சிது. அதனால் மேற்கொண்டு நான் நிறையா போய் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 1000 குடும்பங்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே கஷ்டப்பட்டுண்டு அதோடு இந்த மாதிரி வீல் சேரில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு மறுவாழ்வு பயிற்சி கொடுத்து அவங்கள வந்து திருவண்ணாமலையில் இப்போது இன்ஸ்பயர் இன்டிகிரேட்டட் ஸ்பைனல் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு சென்டர் ஆரம்பித்து ஒரு 20,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு அமைப்பு பண்ணின்னு இருக்கோம். இந்தியாவிலேயே இது மாதிரி வேறு இருக்கா மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஸோ இந்த ஒரு முயற்சிக்கு எல்லாரோட ஆசீர்வாதமும் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ. It's that not even the shadow of failure has ever touched you. So you don't know what it is to be in hardship. And I think many of the achievers here must have had that all their lives as well, where we've always been in privileged circles and we don't know what it is to fail. But then life gave me that opportunity. I feel it's a great blessing. It's a great blessing because I feel that challenge and being outside the comfort zone is when we actually grow. Great spiritual and religious texts, we speak about how we grow out of ourselves and transcend our limitations, and we realize that we are not limited to the limitations of the body-mind. But for that, we need to face its limitations. When we live under the illusion that there are no limitations, that we are, I am this, I am that, I am the achiever, I am the beautiful one, I am whatever it may be, I am the CEO, I am the boss of everyone. We don't realize how small we actually are. And it is true, we are very small. We are nothing. I realized that when, like I've been saying, I started swimming at the age of 3. I've spent most of my life, a certain
a big chunk of my life in water, and I'd gone for a college excursion, and in about tiny water, 2.5 feet of water, I stumbled and fell into the water, and I never got up again. In a split second, there was not a drop of blood. I didn't lose consciousness. Nothing happened. But life as I knew it was over. Because in that split second when I fell, I broke my neck and I became paralyzed below the neck. I had sustained a severe spinal cord injury. Spinal cord injury can happen to anyone at any time, as it did to me. The statistics in the US are that one happens every 28 minutes. It is not a rare condition. More than 18,000 injuries every year in the US alone. And in a tiny country the size of Ireland, which probably has half of Tamil Nadu's population, there are 3 cases every week. And this is documented, and I can give you citations of all this. But in India, a girl like me, we don't even have the luxury of being a statistic. No statistics are available. We don't know how many injuries happen every year. We don't know how many to men. We don't know how many to women. We don't know what happens to them when they leave the hospital. They were gone. There were no privileges anymore. I was, from the hero, I became a zero in a split second. Then it was a long time it took me to process that. I literally lost my sense of identity because I didn't know who I was anymore. I felt I was this beautiful girl. I felt I was intelligent. I felt I was a star. And my entire identity was based on my body and everything I did with my body. The social status we carry, all the labels. Everything was gone. Just a split second. Do you call it misfortune or do you call it fortune? Because that was the challenge that took me beyond myself. Because when I was so busy feeling sorry for myself, feeling angry at the world, feeling suicidal, my father came up to me and said, "Hey, why are you feeling so sorry for yourself? This body, everybody's body is going. It's moving. Whether it's going in 5 days, 5 years or 50 years, it doesn't matter. It's going to go. So you have been given this extraordinary opportunity. You have been placed in fast forward. So you can go within yourself